Distinguished guests, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia have agreed to strengthen the cooperation between the two countries. We will now proceed with the document showing of the plan of action. The document showing on the plan of the action of the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership 2025-2029. We invite the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister for Foreign Affairs of Australia to proceed to the front for document showing. And please present to the media. Thank you. You may now return to your position. The document showing ceremony has concluded. We will now proceed with the joint press statement. To begin, we invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, to deliver his remarks. Yang Mulia Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, dan para delegasi dari Australia yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan saya mewakili rakyat Indonesia untuk menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Albanese bersama rombongan. Ini adalah kehormatan besar bagi bangsa Indonesia karena kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese satu hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini. Saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Yang Mulia sebagai Perdana Menteri Australia untuk periode kedua dengan mayoritas yang sangat besar dalam sejarah Australia. Secara pribadi, saya menyampaikan juga rasa terima kasih saya karena Perdana Menteri Albanese adalah pemimpin dunia yang pertama menyampaikan ucapan selamat kepada saya begitu saya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya juga begitu dengar beliau menang, saya juga telepon beliau langsung. Tapi saya tidak tahu apa saya yang pertama atau tidak. Mungkin ada yang duluan mengucap. Saudara-saudara sekalian, Australia dan Indonesia ditakdirkan untuk menjadi tetangga. Dan dalam kepribadian Indonesia, tetangga yang baik justru yang akan membantu kita kalau kita dalam keadaan yang susah. Keluarga mungkin jauh, tapi tetangga selalu ada di sebelah kita. Karena itu, saya bertekad untuk menjaga hubungan yang terbaik dengan tetangga kita. Dan kita berterima kasih bahwa Australia di bawah kepemimpinan Yang Mulia juga memandang Indonesia sebagai sahabat yang dekat. Australia bukan saja tetangga, tapi juga mitra strategis bagi Indonesia. Dengan adanya kemitraan strategis, komprehensif, berbagai kesepakatan bilateral di berbagai sektor telah kita capai dan hubungan antara masyarakat semakin baik. Dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese telah membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara.
kami sepakat untuk meneruskan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara dalam berbagai bidang. Di pemerintah yang saya pimpin, kami akan mengejar realisasi berbagai komitmen yang telah disepakati bersama, termasuk finalisasi rencana aksi kemitraan strategis komprehensif periode 2025-2029. Di mana terdapat suatu sinergi antara program transformasi kita, Astacita, dan strategi ekonomi Australia di Asia Tenggara 2040. Di bidang pertahanan, kami berkomitmen untuk menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah disepakati tahun lalu. Dan kita akan membahas terus kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan ini. Di bidang ekonomi, kita berupaya untuk terus memperkuat kerjasama ekonomi. Khususnya peningkatan perdagangan dan investasi. Kami juga mengundang pihak Australia untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi kita. Kerjasama ini penting untuk diperkuat, terutama di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global saat ini. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, hubungan antara kita, Australia dan Indonesia, semakin penting dan akan semakin membawa manfaat bagi kedua negara kita dan kedua rakyat kita. Selanjutnya kami akan bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas para petani dan UMKM kita. Kita juga akan berusaha sekeras tenaga untuk memastikan produk-produk buah-buahan dan perikanan Indonesia bisa memenuhi standar pasar internasional termasuk Australia. Untuk itu kita juga mengundang pihak Australia untuk terlibat langsung dalam industri pertanian dan industri perikanan kita. Kita juga membahas peluang kerjasama dalam bidang ketahanan pangan. Di bidang transisi energi dan mineral kritis, kita menyambut baik sejumlah capaian kerjasama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini. Di bidang hubungan antara masyarakat, kita menyampaikan apresiasi atas komitmen Perdana Menteri Albanese sebelumnya yang telah membuka akses visa bisnis 5 tahun serta juga kemudahan-kemudahan pengaturan visa lainnya untuk para WNI, terutama para siswa dan mahasiswa kita yang belajar di Australia. Di bidang hubungan luar negeri, kita apresiasi, kita berterima kasih atas dukungan Australia dalam permintaan kita untuk menjadi anggota daripada CPTPP dan juga OECD. Saya telah menyampaikan harapan Indonesia agar Australia mendukung kita karena Australia adalah anggota penting daripada OECD dan juga Australia tahun ini adalah ketua daripada CPTPP. Saya kira demikian. Kita juga terima kasih Australia terus mendukung kita untuk Indonesia lebih berpartisipasi dalam kerjasama antara negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dan dukungan ini sangat besar artinya untuk politik luar negeri Indonesia. Sekali lagi, Yang Mulia Perdana Menteri Albanese dan rombongan, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, saya sampaikan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia, terima kasih kehormatan yang diberikan kepada kami, dan kami berharap
di saat akan datang Yang Mulia akan berkunjung di Indonesia untuk lebih lama lagi. Kalau bisa berlibur 2 atau 3 minggu begitu. Terima kasih. Dan kami akan antar sendiri seandainya Bapak datang. Dan saya mengundang kalau bisa Pak Perdana Menteri tinggal di padepokan saya di Hambalang. Saya akan ajak naik kuda. Terima kasih. Boleh agak. Boleh. Terima kasih. Well, terima kasih, Mr. President, for your generous words and your very warm welcome. As a rider of horses, I am a good Prime Minister. I had the honour of hosting my friend, President Prabowo, in Canberra last year, in between his historic election and your inauguration. And I'm absolutely delighted to be here in Jakarta for my first bilateral meeting following my re-election as Prime Minister of Australia in what is my 4th visit to Indonesia as Prime Minister. I have come to our region first because our region comes first. I am here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation is more important to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. It is no accident that I invested Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040 here in Jakarta just 2 years ago. This is the fastest growing region of the world in human history, and Indonesia is central to that growth. Already the 4th largest nation in the world by population and projected to be the 5th largest economy in the world by the end of the next decade. The growth and transformation is a credit to the hard work and aspiration of the people of Indonesia, to nation-building programs that improve lives, such as the President's Free Nutritious Meals Initiative. The growth of your nation and your region also speaks for the prosperity and opportunity created by free and fair trade and by the peace and stability that makes it possible. And I assure you, Mr. President, of Australia's support for your joining the OECD as well as your ascension to the CPTPP. Security is built on the sovereignty of every nation and for the rules that govern all nations. And all of us who have benefited from this framework share a responsibility to maintain it and strengthen it, so that the future of our region is shaped by shared opportunity and secured through collective responsibility. For Australia, the deepening of our trade with Indonesia and the strengthening of investment in Indonesia is natural and vital, but it is not inevitable. To convert extraordinary potential into concrete progress, then all of us, government, business and civil society, need to demonstrate greater engagement and ambition. And that is what has driven me since I came to Indonesia for my first bilateral leaders meeting as Prime Minister nearly 3 years ago. To build a partnership between our nations that matches the scale of the growth and transformation that is underway. A partnership with the depth and breadth of cooperation that enables us to act with purpose and urgency to seize our common opportunities, and the strength and resilience that enables us to deal directly and respectfully with our differences. This is how we can build our shared prosperity and advance our national and regional security. And that means building on the Defence Cooperation Agreement that the President and I announced together in Canberra in August last year. This treaty-level agreement, underpinned by the Lombok Treaty, will enable new cooperation in maritime security, counter-terrorism,
as well as humanitarian and disaster relief. It represents the most significant step in the Australia and Indonesia security partnership for 3 decades. Let me be very clear. I do not see this agreement, though, as the last step, just the next step. And I want us to aim higher, go further and work even more closely together. And I see President Prabowo as a leader with the vision and determination to make that happen. This year, Mr. President, marks the 80th anniversary of the Indonesian people courageously declaring your independence. One of the first nations to support that noble cause publicly and substantively was Australia. We did not wait for permission from colonial powers on the other side of the world. This was Australia's choice, and it was driven by Australian values. In supporting Indonesia's independence, we were also asserting our own. And it is an enduring source of pride for the party that I lead that it was a Labor government under Prime Minister Ben Chifley which backed the right of the Indonesian people to determine your own destiny, to make your own way in our region and the world. And the trade union movement of Australia showed powerful solidarity with the Indonesian people in their struggle. Mr. President, while your father was working to rally international opposition to the Dutch blockade, the workers of Australia were boycotting Dutch vessels in Australian ports. From the very beginning, ours has been a partnership of shared purpose, a bond between peoples as well as a bond between our nations. And that is where the future of our relationship lies, with our people, Australians and Indonesians, working side by side to build on the values and interests that we hold in common, to advance the stability, prosperity and security of the region which we are so privileged to share. I thank you, Mr. President. I thank you for the one-on-one discussions that we were able to have today, as well as the Leaders' Dialogue. I thank you for the extraordinary welcome and the generosity in which we have been received here. It has indeed been an extraordinary honour for me to represent the country that I love here in the region that we share and that we both love. I thank you, Mr. President, and I look forward to continuing to build on our relationship on a personal level, but importantly as well, to build on the relationship between our two nations. Terima kasih. The joint press statement has concluded. We now invite the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Commonwealth of Australia to proceed to the Oval Room for the preparation for the official banquet. We kindly request the members of the Indonesian and Australian official delegation to proceed directly to Istana Negara.